For staying with us, let's continue with the broadcast. When Margaret Wambui left her 5-year-old son with her blood sister, little did she suspect anything harmful would happen to her son. In a twist of events, her son was given out to a children's home and later to an adoption society and finally to foster parents. The family of one John Japheth, who is now 29 years old, is putting Child Welfare Society of Kenya, amongst others, at the center of mistreatment and agony their son underwent for 24 years looking for his biological mother. Our reporter Lofty Matambo has been tracing back the events all the way back to 1992 when John Japheth was born in a bid to unravel the truth and draw the line between child adoption and child trafficking in our special feature, 24 years apart. Take a look. This is 24 years apart. A seemingly jovial John welcomes us to his home in Thika town. However, his smile is merely a mask, covering a multitude of sorrows and bitter memories he underwent for a whole 24 years in the hands of his new kinsmen. Naitwa Margaret Wambui Githiori. Umri nina miaka 56 na mimi ndio nimemzaa George. Nilimzaa 1992 April 6th in Garissa. This is John's mother. She has just arrived from Mariakani, Kilifi County. She is here to meet her son for the first time since she lost him in unclear circumstance in 1997, 24 years ago. She cannot hide the joy. Hata saa hii nikimuona naona kkama nikitoka atadidimia tena hapo tena. Nini kama uko naye hapo? Adidimie tena nibaki vile na machozi yangu. Umtafute tena. Naona tu mkono wa Bwana. Sasa wakati huo sijamuona. Hata hivi sijamuona. Nimemuona saa hii. Hata ndio naona kuelezea kuna kuja ni raha tena ni machozi. Unayo. In 1992, Margaret Wambui Githiori gave birth to his second-born son in Garissa Provincial Hospital, Garissa Town. There, she was running a food kiosk to fend for her 2 boys single-handedly. He named him John Japheth Githiori. She proclaims the love she had for her son, as testified by her neighbors. In 1997, when Japheth was 5 years old, the country's economy was hard hit. The heat of the general elections did not spare Margaret's business. Margaret remembered her elder sister Jane Mugure Njogu, who was staying in their rural home in Gathugu village, Gatundu South, Kiambu. So ilibidi nimuombe tu akae na mtoto wangu mwaka moja ndio nitafute mahali kwingine kwa kuhamia. Kwa vile tulikuwa tunaelewana. Nilikuwa naishi na hata na mtoto wake. Nilikuwa naishi na mtoto wake na nilimchukua hata kabla ya kumzaa huyu. Kwa hivyo sasa ikabidi nimuombe nirudishe watoto wakae na wao. She narrates that her sister agreed to her prayers. Margaret would proceed to Kitale, where she worked on various manual jobs. When she returned to Kiambu in April 1998, she was welcomed by shocking news. Akaniambia yeye amempeleka boarding ambaye amejiandika guardian na siwezi kumuona mpaka nimalize miaka 4. This made Margaret feel shortchanged by her blood sister. Sasa ilikuwa ni machozi sababu fikiria mtoto huyu nimemzalia yule mwingine akiwa na 17.5 years. Kwa hivyo sikuzaa na nia ya kulelewa. After 4 years of enduring the bitterness of disconnected ties between mother and child, Margaret says she went back to her sister, but in a turn of events that appeared devious and well orchestrated, the cards had been altered even further. Sasa miaka 4 ilipoisha, nilienda akaniambia kwanza ulimeambia fulani na fulani ati mimi nimefanya mtoto wako nini? Basi nimeandika miaka 8. Asipomaliza 8 sikupi. Natoka leo sikuje kwangu. Margaret would seek help from their elder brother, one Joseph Waweru Muthiori,
a well-known medical doctor in Thika Town, Dr. Githiori, had been given the mandate of steering the family by their late father. Margaret didn't get the help she dearly needed, finding her lost son. Mimi nataka uniitishie mtoto wangu. Aliniambia, ukaambiwa saa hii ulipe gharama ya huyo mtoto masomo yenye amesoma utaweza? Unasikia ndugu yangu is a doctor. Dada naye is a nurse. Mimi ndio raia wa kawaida, si ndio? Sasa singefikiria anaweza kunitendea maovu shwali. She had to swiftly change tact. She started involving the arm of the law. Margaret reported the matter at Tononoka Children's Office in Mombasa, where she had relocated. Nilianza na Muhuri Human Right, nikaenda nikawaelezea, wakampigia simu, akawaambia mimi najua mahali mtoto mahali yuko. Wakampigia mara 3. Ndio wakanichukua akanipeleka kwa mkubwa wa Children Department pale NSSF kule Mombasa sasa. Naye akampigia akawaambia the same. Ndio akaniambia, kwanza akamwambia na ujeuri, ndio huyo akaniambia right now tutaitisha mtoto kikoti. Ndio tukaenda pale Tononoka tukaroji kesi. Lakini sasa ujue sasa na roji kesi inasivomana sababu hawezi kunifanyia vibaya. Margaret was shocked when she found an affidavit sworn by her own sister. According to the document in our possession, in the affidavit sworn at Thika under Waiderira Mwangi and co-advocates on 17th October 2011, Jane Mugure Njogu saw, and I quote, "The respondent is my younger sister, that in 1997 she abandoned her son aged 5 in my house and she went to a unknown destination. That I was unable to take care of the children because of my problems, and I handed him over to Mamangina Children's Home. That I was later called in the Office of Children Welfare in Nairobi because the child had found someone to adopt and foster him. That Father Japhet is now aged 19 and a half years and outside the scope of Children's Act." Mimi sikuwa naitisha huyo wa over 18. Huyo mdogo niliacha kwa wapi? Wanielewa, lakini sikuwa naitisha huyo adult. Mimi nilikuwa naitisha yule mtoto nilimkabidhi mkononi anirudishie mtoto wangu akiwa na kidevu pia. Hayo ni ya Mungu sababu mwaka ni Mungu huweka. Lakini mimi sikuwa naitisha adult. Na sikuenda kotini akiwa adult. Na wala sikuanza kuitisha akiwa adult. On the 28th of June 2011, in a children's case number 128, Jane Mugure Njogu is said to have sworn another affidavit. Here, Jane states that John Japhet was left to her by her mother in the year 1992 and took care of her until the boy was 5 years old, before she decided to hand him over to a children's home since his mother had opted to throw him in River Tana. Margaret refutes. Ambapo lufti najiuliza sababu unajua Garissa. Kutoka kwetu ni mahali sasa saa hii hapa tuko ni mahali ulipe 170. Angetoka huko namna gani ndio aende Northeastern na save mtoto nisimuue. Sasa niliokolewa pale kotini kwa kuonyesha huyu nimemsomeshea nursery baby care Garissa. Alafu kulikuwa ni watu waliinteract kuelezea wanamjua huyu. Basi ikawa sasa lazima na akiambiwa mlete kotini hamleti, ndio order ndio warrant ikatoka. Sasa warrant ilitoka saa 4. Saa 9 walikuwa already wameroji kesi high court. In a letter that Margaret provided to KTN News, the head teacher of ACK St. Peter's Garissa, Captain John Chege, wrote in confirmation, and I quote, "We would like to certify that the above-named person was a nursery school pupil in our school in the year 1996, raising more questions and gaps in the second affidavit by Jane Mugure. If truly John Japhet was in her custody from 1992 to 1997 when he was 5 years old, how then did he attend nursery school in Garissa in the year 1996? Margaret explains an order of arrest that was placed on her sister Jane Mugure, who was then a nurse in a government facility, bore no fruits. Nikafuruliza kwa PPO Nyeri
Nikaonyesha sababu OCS alikuwa, nilipompa warrant, alipokataa kumshika, aliandika pale nyuma hakuweza kumshika. Sasa nilienda na hiyo claim. Ndio nikasema kama ni yeye ni civil servant angekosa kushikwa namna gani. Ndio sasa OCS akaamrishwa kutoka from above amshike na ampeleke Tononoka kama hiyo kesi haijasikizwa. In the year 2011, the Standard newspaper published the search for baby John Japhet Githiori by her mother Margaret Wamboi. However, just when she thought the publication would bring out her son, who was a teenager then, the reality of the matter was still far from her wishes. Mama ngina nikirudi wananiambia, mtoto uliachia nani? Dadako. Rudi kwa dadako, muulize mtoto yuko wapi. Lufti, maisha magumu sana, maisha ya dhiki. Margaret got tired of the court trips. She turned to the Directorate of Criminal Investigation. All these long reports went viral that John Japhet was in Germany studying. A well-wisher had sponsored his studies, the unverified report stated. Kawa sasa katika passport nimepata ile sindani, kililemea kidogo ni hiyo mambo ya visa. Na Germany kule wale wakaanza kujipanga, nitakuwa na nani atani accommodate, nani atafanya. Ndio pale nikikaa tu Uhuru akafunga lockdown. Sasa nikawa Nairobi kwenda siwezi, wapi kwenda siwezi. Singe kanyanga Thika, maana Thika ndio kwetu, is my town area, na singe kanyanga. Kwa sababu kama watu wote wameganga hapo, wamekuwa wewe si mzuri na kila sawa mnangangania makotini na upati kile unatafuta, hata kifo kiko nyuma. The setting of coronavirus in the country in March 2020 halted all her plans to travel to Germany to search for her blood. She felt her world had come to an end. When we interviewed Margaret, it was a week since she had met her son John through quite complex circumstances. Kijana wangu akaniambia kuna simu napigiwa na mimi naiogopa. Nikamwambia kwa nini? Huyu alimwambia mara moja mimi ni JJ. Sasa yaliluka juu. Akaluka juu ananiambia, mama, JJ wetu. Nikamwambia wewe unaweza kuwa unakoniwa. Akaniambia hakika ni yeye. Nikamwambia angalia kwa Turukora, ikatoka John Kamau. Nilikuwa na scroll simu kuingia kwenye mtambo. Nikaona headline imeandikwa give me back my son, woman tells sister. Of course hiyo headline hiyo nini peke yake ni appealing. Ungeritaka kujua hiyo story inasemaje. John Japhet found her mother on Google search. Nikaanza kujiuliza hii Githiori ni Githiori wangapi wako hii Kenya. Nikaona Githiori is a very unique name. Nikaona Dr. Githiori, nikaona huyu anajiita Margaret Wamboi Githiori hivyo. Sasa nikaona wacha ni Google huyu Margaret Wamboi Githiori. Ndio nikaona sasa story ya Kameme. Na huyo daktari ajabu nilikuja kustaajabu, anaishi tu hapa karibu. Jirani hapa. Sasa ndo tukapatana, tukaongea naye, kaona ni ukweli. Hata vile tulipatana kuna wazee walikuwa hapo walimuuliza hapa huwezi ruka. Najua walikuwa wafikiria ni kesi ya mtoto. Akaambiwa hapa daktari usiruke. However, this newfound joy is often cut short by the memories in John's head. Kufika pale Mama Ngina nilisikia waliulizwa mmekuja, meaning ni watu ambao walikuwa wametusubiria. Na kwenda pale haikuwa biashara kubwa, ilikuwa kitu 20 minutes. Na auntie akatoka, akienda kutoka nikamuuliza kwani unaniacha nikilia? Akanitolea hivi tropical kwenye mfuko wake akanipa. Hiyo tropical sasa vile tu nilikula, nikaambiwa nitakujia jioni. Hapo sasa ndo mimi na hii familia maisha yangu tujaipatana tena. John says he was too young to question anything. He had no option but to go with the newly presented parents. That was in the year 1998. It marked the beginning of a new chapter in his life, a chapter he describes as full of sorrow, mistreatment and abuse in the hands of his new father, one he identifies as Joseph Ndungu Chege. Na bibi yake alikuwa anaitwa Nancy Wamboi Ndungu.
wakanikujia pale. Nini mtoto mdogo amenikalia, akutemee kikohozi afu akufunike. Kikohozi itafanya nini? Sitaenda. Sasa hii kuchapwa na kikohozi na uchi, mimi ningependa tu kujua, ama pengine pia nyinyi mlikuwa mkichapwa hivyo? Najua inaweza kuwa pengine ni mimi, nyinyi hamsemagi. John turned out to be a well-performing pupil in Tabaini Primary School, Molo. When he finished Class 8 in 2007, no one was available to cater for his secondary school education. In the year 2007-2008, when Molo was mad in violence during the post-election violence, John found an opportunity to run away from his foster parents. He became an IDP alone. Anesta Secondary School, where he was schooling, could not keep him any longer. He was sent home with a fee balance of Kenya shillings 84,000. He opted to relocate to Nairobi, where he lived as a street child. 209 pale Githiori. Nikakaa hapo. Sasa ni ile unapewa vibarua, tuseme especially clubs, unajua Nairobi zinaenda 24 hours. Utapewa ile ya kupanguza huko. Ndio umeacha shule? Ushaacha shule. It felt as though good luck was pushing him towards his destiny. John found a school by himself, Chania Boys High School in Thika. Well-wishers came to his rescue, and he managed to score a mean grade of B plane in his KCSE exams. He was later admitted to Kenyatta University. I did Bachelor of Arts. Yes, Bachelor of Arts, Economics, Mathematics. Ukamaliza lini? Ilikuwa 2017. Yes. Wow. So Mungu ni mzuri, nilimaliza. The success at that point had no meaning to his troubled life. John's identity is under confusion. He has 2 birth certificates. One taken as John Joseph Githiori by her mother in Garissa in the year 1992, and another one issued with the name George Njoroge, a name he was given by his new parents, Joseph Ndungu Chege and Nancy Wamboi in Molo. The mother and son have a myriad of questions. No one is available to provide answers. Who took John Joseph to Mamangina Children's Home, then to Child Welfare Society of Kenya, and finally to Molo, to his foster parents? In a document shown to KTN News by the family, Child Welfare Society of Kenya got into an agreement with one Joseph Ndungu Chege as the foster father. We sought to unravel the truth behind this agreement that has since turned out to be one that had many gaps and against the Children's Act. Martin Webia, a children's officer at Child Welfare Society of Kenya, claims they had never come across this case in their files until the year 2018. We came across that matter for the first instance when the Director of Criminal Investigation under the Division of Child Protection Unit were investigating such a case. That was in 2018. And actually they did that formally, even through a letter, which they required us to produce various documents pertaining to the adoption process of the child. We looked at our records, we could not find anything, and we responded through a letter. Kwanza nilianza na Children Welfare Society, ndio wakaniambia niende Mamangina, nikipata jina ya huyu nirudi niwaambie. Niliitisha 1998 nikapewa. Alafu nilipopewa haraka hata hawakujua, manake nami wakati huo nilikuwa natumia sikuwa kama sasa, nilikuwa akili iko chap. Haraka niliangalia kabla waniangalilie, sababu najua December nilikuwa na yeye. Kwa hivyo lazima hii miezi 4 ndio amefanyiwa hayo. Nikapata hii majina, nikapata ile aliingia, na vile alipewa hii ni admission number. Hii ni wakati aliingia na wakati alitolewa. Mara moja nikajua hiyo ni miezi 2. From our records, have not seen a correlation, or we have not seen a correlation between the two, between the foster parent and the child. And now this
other family. Is a reminder. Yes. So that was 1998. Another gap is glaring, a gap between Child Welfare Society of Kenya and a reminder letter to Joseph Ndungu Chege. The letter was written in the year 2009, reminding Joseph Chege to initiate the court adoption process. Martin says he cannot verify the letter, but he has no problem with such a reminder. In all honesty, 12 years from the date of the child being placed to and even 12 years later, an adoption process has not been begun, that is too late. Rose Mbanya is a family lawyer. She says the child adoption process should start immediately at the High Court soon the 3 months of observation are over. She cites the Children's Act Cap 154 and 155. After that, on the 4th month, have you seen a lawyer? Are you able to, do you understand what you need to do? Yeah, because you need, the legal process now needs to happen. Is it 23 years? That's unbelievable in my thinking, because what was happening all of that time, the Adoption Society, even after we have done the court process and we get the adoption order, we need to give them a copy ndio waweze to complete their record. So where is that record? Was it ever completed? Who was following up? This law requires the Adoption Society to do due diligence on background check of the potential foster parents before declaring them fit to adopt. If Child Welfare Society was involved here, how did it hand over John Japheth to such a parent? The problem is about individual characters, individual. I will tell you that. Yeah. Hata nashukuru angekuwa mtu wa TB. Si ningekuwa nimeambukizwa. So kikozi alikuwa anakutemea kwa mdomo ama wapi? Yeah. Alikuwa ananichapa afu anikalia, anifinya hivi mdomo. Ile upanua mdomo. Hakutemea kikozi. Kurudi tena kusema msamaha pia unatokana na mwenye ambaye anahisi nimekosea mtu. Sio wewe utoke tu uende na kuja kukupa msamaha. Maana hata saa hii yeye na mimi ni kujiadjust kwa yale maisha, nikubali maisha yake, akubali maisha yangu. Hello. Halo, habari gani? Sema. Hujambo mami, nazungumza na Jane Mugure. Yes, mchungaji. Mchungaji Jane Mugure Njogu. Yes. Mimi naitwa Lofty Matambo. We tried to reach out to Jane Mugure Njogu, the auntie to John Japheth, and who is allegedly right at the center of the adoption cum trafficking saga according to the family. Kwa sababu wewe unasema hupatikani, we have opted to record the conversation so that you can give you a right of reply. So we record the conversation. Now, why are you so concerned about it? It's because it's a story we are doing. Na kawaida ya taarifa yoyote sisi kama wanahabari ambao tunafuata utaratibu, hatuwezi kuipeleka hewani bila kusikia sauti ya mtu aliyetajwa katika hiyo taarifa. Sasa umesikia sauti yangu? Ile nimekuambia mimi sitaganyi. Ndio nasemaje? Na ndio nakwambia. Naam. Hiyo kesi imekuwa na mambo mengi mpaka nimechoka. Aya, kabla uendelee mami, nataka ujue kwamba tuna record mahojiano haya kwa ajili ya kukupa nafasi ya wewe kuzungumza, ili ukielezea ujue kwamba tuna record ya mahojiano. Please don't. Hello? Hello? Are you there? Right now I'm having headache. Let's not continue, please. Huyu John Japheth unamjua? Amekata simu. But she refused to grant us interview of any nature until the time of airing this piece. The uncle to John Japheth, Dr. Joseph Waweru, who managed to visit this family once the mother and son reunited, also was not ready to speak to us despite trying to reach out to him. This is not the first case, a case of child adoption that turns out to be a case of child abuse or child trafficking under various adoption societies and children homes. In John's case, who is now 29 years old, what perturbs the family the most is the motive behind handing over their son without the mother's consent. Child trafficking and child adoption are two different things which should not even be in the same sentence. Child trafficking, on the other hand,
most likely ikitatuliwa sana itapatikana kwamba hiyo case haijaenda to the court. And that happens, of course. You know, we know it because we see it in the news. Watu wanapata promises from somebody kwamba nitaweza kukupatia mtoto. Mtoto genesis yake haijaangaliwa, alitoka wapi hakujaangaliwa. Under the law, the process of adoption should actually not involve the exchange of money. And all the identities of the people involved has been reviewed. You will be able to do social inquiries. Kuna mahali pengine anasema alinipeana for adoption. Alikosaje kumwambia mamangu hivyo? Hadi ifike 2011, siangemwambia mamangu nimempeana adoption. Tumejua mtoto hata hajasomeshwa na hiyo familia, saa hii tumemuona. Kwa sababu kama sasa mtoto angekaa pale kwa raha, hiyo ni msamaha unaisaingia. Angesomeshwa pia msamaha ungesomeshwa. Huyu mtoto amelewa na Good Samaritans. Kama mimi sasa kama mzazi wake, ningeona tu amelewa vizuri, amesomeshwa, amefanywa kila kitu, msamaha ninayo kweli. Sasa mimi nimeteseka, mtoto ameteseka zaidi hata yangu. Was it a child trafficking case, and by who? The family now wants a fresh file opened onto the matter. Lofty Matambo, KTN News, in Thika Town, Kiambu County. Well, many thanks, Lofty Matambo, for that special feature. Too many questions left unanswered, especially glaring inconsistencies in the child adoption system. We'll definitely follow up on that. Let's take a look at what you should expect in tomorrow's edition.